Okay, two equal sides of a triangle are each 5 meter less than the twice of third side. Two equal sides of a triangle are 5 less than twice the third side. అంటే మనకు ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం చూడండి. ఈ టూ ఈక్వల్ సైడ్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది టూ ఈక్వల్ సైడ్స్. ఇది ఫస్ట్ సైడ్ అనుకుందాం, ఇది సెకండ్ సైడ్ అనుకుందాం, ఇది థర్డ్ సైడ్. నౌ దీస్ టూ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఆర్ 5 less than twice the third side. So these two are depending on the third side. So this should be taken as x. ఈ థర్డ్ సైడ్ మనం x అనుకుందాం. ఓకే, నౌ ఆ రిమైనింగ్ టూ సైడ్స్ ఏమవుతుంది నాకు? ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ సైడ్ విల్ బి ఓకే దే విల్ బి ఆర్ y అనుకుందాం. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 less than 5 less అంటే -5 దాన్ వాట్? దాన్ ట్వైస్ ద థర్డ్ సైడ్ 2x - 5. సో ఈ టూ సైడ్స్ ఏమవుద్ది? ఇది 2x - 5 అవుతుంది, ఇది కూడా మనకి 2x - 5 అవుతుంది. సో 2x - 5, 2x - 5 అండ్ దిస్ ఈస్ x. నౌ పెరిమీటర్ ఇస్ 55. పెరిమీటర్ ఇస్ 55 అంటే పెరిమీటర్ అంటే ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్ ఎంత? 55 అంటే 2x - 5 ప్లస్ 2x - 5 ప్లస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 55. సో 2x 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 5x -5 -5 -10 is equal to 55. 5x is equal to 55 plus 10 65. X is equal to 65 by 5. 5 1s are 5 13s are. X is equal to 13. X value 13. X value 13. సో ఒక సైడ్ ఏమవుతుంది నాకు? 13. రిమైనింగ్ టూ సైడ్స్ ఎలా కనుక్కుంటాము? 2 into 13 minus 5, 26 minus 5 అంటే 21. సో దిస్ విల్ బి 21, this will be 21. 21 42 plus 13 55, and that's it.